हाँ भाई स्वामी जी महाराज का आप दे गए शब्द रखा जाता है गौर नाल मन टका के सुनो समझण वाला है संता महात्मा की बाणी बड़ी कीमती होंगी है हर समय पर ओह जो भी अपनाए उसका फायदा करती है. A hymn of Swamiji Maharaj is presented to you. You should listen to it with all your attention, stilling your mind. Vi viene presentato un inno di Swamiji Maharaj, dovreste ascoltarlo con tutta la vostra attenzione tenendo calma la vostra mente. It is worth understanding, it is worth paying attention to. È degno da ascoltare, è degno di prestare attenzione. The writings of the masters are always very precious, provided if people follow them and accept them. Gli scritti dei maestri sono colmi di significato e di insegnamento se la gente li ascolta e li accetta. Sab Mahatma ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆਏ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹੈ. All the masters have said this, that God Almighty has given us this human body to do His devotion, to do the meditation of the Naam. Tutti i maestri hanno detto questo, che Dio Onnipotente ci ha dato questo corpo umano per praticare la sua devozione e la meditazione sul Nam. But few are the people, those who devote themselves to the devotion of Lord, those who work for realizing Him. Ma poche sono le persone che praticano la devozione del Signore e che lavorano per realizzarlo. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਅੰਦਰ ਪੁੱਠੇ ਲਟਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੀਵ ਬੜੀ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ हे ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇਰਾ ਭਜਨ ਕਰੂੰਗਾ तेरे नाम का तोशा इकट्ठा करूँगा. लेकिन जब जन्म लेंदा है की हुंदा है कि आपदे मकसद नूं भुल जांदा है और जो अवसर प्रभु फेर दिंदा है उस नूं हत्थ दे विचों खो दिंदा है. If we let this opportunity slip off our hands, if we lose this opportunity, se ci lasciamo scivolare questa opportunità dalle mani, se la perdiamo, if we do not take advantage of this opportunity by doing the devotion of Naam, se non ci avvantaggiamo di questa opportunità praticando la devozione del Naam, we have to come back into the womb of the mother and over there we are hanged upside down. Dobbiamo ritornare nel ventre della madre e lì siamo capovolti. We are put there for 9 months. It is a very narrow place. It's a very difficult place. And over there the soul repents. Si sta lì per 9 mesi e lì si soffre tanto, lì si patisce tanto e lì l'anima si pente. In the womb of the mother, the soul repents and soul prays to God Almighty, makes promises that when I will come out of this narrow place, I will do your devotion. And he makes such promises with him. Lì l'anima si pente tanto poiché soffre e promette al Signore Onnipotente che quando uscirò praticherò la tua devozione. Questo è quel che l'anima gli promette al Signore. But when the soul is born into this world, when she gets the human body, she forgets her purpose, her real purpose of coming into this world. Ma quando l'anima nasce in questo mondo, quando riceve il corpo umano, allora dimentica il vero scopo della sua venuta in questo mondo. And once again, she does the same thing which she has done before. She does not take advantage of the opportunity of doing the devotion of Lord. Un'altra volta ripete la stessa cosa, non si avvantaggia del fatto di avere il corpo umano e non pratica la devozione di Dio. Guru Arjan Dev Ji Maharaj ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that the Shabad of the Master protects the soul even in the womb of the mother when the soul is hanged upside down.
Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: lo Shabd del maestro protegge l'anima anche nel ventre della madre mentre l'anima è capovolta. At that time, the soul's attention is always at the eye center, and she is connected with the Shabad of the Master. A quel tempo l'attenzione dell'anima è sempre in contatto con lo Shabd ed è in contatto con il maestro. ਮਾਤ ਗਰਭ ਦੁੱਖ ਸਾਗਰੋਂ ਭਾਰੇ ਤੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ. The pain in the womb of the mother are much deeper than the ocean, but even there, the Lord Himself makes her remember the Naam. Il dolore nel ventre della madre è molto più profondo degli oceani, ma anche lì il Signore permette all'anima di ricordare il Naam di Dio. ਕਿ ਕਦੇ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਅਗਰ ਮਾਤਾ ਕੋਈ ਅਜੋਗ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਣਾ ਗਲਤ ਖਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਰਦ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Have we ever thought that when we are in the womb of the mother, when we are in the womb of the mother, we do not have anyone's support except the support of the Shabad? Abbiamo mai pensato che quando si è nel ventre della madre non si ha sostegno di nulla eccetto quello dello Shabd? If at that time the mother does anything wrong, it affects the child. Se a quel tempo la madre fa qualcosa di sbagliato, ha un cattivo effetto sul bimbo. Even if the mother eats something which she should not eat at that time, who is affected? It is the child who is affected. Se la mamma mangia qualcosa che non va bene in quel momento, chi è contagiato da questo? Il bimbo deve essere contagiato. Is it not a painful condition over there? What support does the soul has over there except the support of the Shabad? Non è una condizione penosa lì? Che sostegno all'anima lì se non quello dello Shabd? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਖ ਤਲੈ ਪੈਰ ਉਪਰੇ ਵਸੰਦਾ ਕੋਹਤੜੇ ਥਾਂ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਤਨੀ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰਿਆ ਉਧਰੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ. Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that his head is upside down and his legs are up and his body is caged in a very difficult, very narrow place. Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: è posta capovolta con le gambe per aria e il posto dove è molto stretto e molto difficile. Oh man, why did you forget him who protected you even at that place? Oh uomo, perché hai dimenticato colui che ti ha protetto perfino in quel posto? ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੈ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਔਰ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਇਹ ਫੇਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The home or the family where the child is born becomes very happy and it's full of joy when the child is born. La famiglia, la casa dove il bimbo nasce diventa colma di felicità allorché il bimbo nasce. And the child lays there looking at the happiness of the parents. E il bimbo vive lì osservando la felicità dei genitori. And he gets so much attached to the happiness and the care of the parents that once again, after getting attached to the family and to the parents, he forgets God Almighty. Quindi diventa così tanto attaccato alla felicità e alla gioia dei loro genitori che ancora una volta, dopo essere diventato attaccato a loro, dimentica il Signore Onnipotente. ਬਾਲਪਨਾ ਖੇਡ ਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਜਵਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਚਿੰਤਾ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ. He wastes his childhood in playing and in eating. In the same way, he wastes his youth in enjoying the sensual pleasures. Sciupa la sua infanzia mangiando e giocando, nello stesso modo sciupa la sua gioventù godendo di piaceri sensuali. In the old age, the sicknesses and the illnesses engulf him, and in that way, that old age, that time is also wasted. Nella vecchiaia la malattia e il dolore l'avviluppano, in questo modo anche quel periodo è sciupato. ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਕੇ ਨਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੁਰਨੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੌਤ ਆ ਕੇ ਗਲਾ ਦਬਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ
ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਰਜ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰੋਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਟਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। What happens in the end? One or the other sickness gets us and we become old or we become sick. Che cosa avviene infine? Una o l'altra malattia ci prende e noi diventiamo vecchi e malati. Our body becomes useless, and the brothers and sisters, the family members with whom we have spent all our life, they cannot do anything to us, they cannot help us in any way. Il nostro corpo diventa inutile e la nostra famiglia, i membri della nostra famiglia, fratelli, sorelle, genitori, non riescono a far nulla per aiutarci in quello stato. Nobody can protect us, nobody can keep us from going away from this world. Nessuno può proteggerci, nessuno può impedirci di andarcene da questo mondo. If they weep or if they are sorry for us, it is only because of their attachment to us, or if they have some interest of their own, only then they weep over death. Se piangono e si lamentano è soltanto perché sono attaccati a noi o perché hanno qualche loro interesse personale. But nobody can protect us from the death, nobody can keep us in this world forever. Either they surrender us to the fire at once or they bury us in the ground. Ma nessuno può tenerci in questo mondo, nessuno può impedirci di morire, o ci seppelliscono o ci bruciano. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਘਰ-ਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰੋ। Mahatmas do not say that we should give up our families, we should give up our children, or we should give up our homes and the place where we are born. I Mahatma non ci dicono che dovremmo abbandonare la nostra famiglia, i nostri figli, la nostra società, il posto dove siamo nati. They say that no, you live in your family, you live among your children, you live in the religion you are born in. You do not need to leave all these things. Essi dicono vivete nella nostra famiglia, vivete fra la gente tra cui siete nati, non avete bisogno di abbandonare tutte queste cose. Whatever responsibilities you have been given by God Almighty in this world to attend, you should attend to all those responsibilities. Dovreste accudire alle responsabilità datevi da Dio Onnipotente in questo mondo. But along with all that, you should also do the devotion of Lord, whom you had been praying and who has heard your prayers. After getting the human body, you should also do the devotion of Lord. Ma dovreste praticare la devozione del Signore, del quale voi avete pregato e il quale ha ascoltato le vostre suppliche, e dopo essere venuti in questo mondo dovreste praticare quella devozione. ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਚੇਤਾ ਵੀ ਹੈ। Saints and Mahatmas have worked very hard, they have done the meditation, and whatever experiences they have had, whatever realities they have seen, they noted that down in their scriptures, in their writings. I santi Mahatma hanno lavorato duro, essi hanno lavorato duro nella loro meditazione e qualsiasi esperienza essi abbiano avuto, qualsiasi realtà essi hanno visto, l'hanno messa per iscritto nei testi sacri. What is that reality? That reality is that all this creation which we see did not come into existence by itself. There is someone who has created, there is a creator who has created this creation. Qual è questa realtà che si vedono? La realtà che si vedono è che questa creazione non è venuta all'essere da se stessa, c'è un artefice di tutto questo. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੌੜੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਪਤ ਹੱਥ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਸਭ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਸਭ ਧਾਤਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਜਗਾਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਦਲੇ ਨਾ,
ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। Mahatmas also tell us that this world is not being sustained, this world is not functioning by itself. I Mahatma ci dicono pure che questo mondo non è sostenuto da sé, non funziona da sé. There is a hidden hand of God Almighty which is making this world to function. C'è la mano nascosta di Dio Onnipotente che permette a questo mondo di funzionare. You know that in this world everything is always changing, all the things of this world, all the materials of these things are always changing. Sapete benissimo che le cose di questo mondo mutano in modo costante, tutte le cose materiali di questo mondo sono in un costante mutamento. Except for that God, everything else is changing. God is the only truth who never changes. Eccetto per Dio, tutte le altre cose mutano. Dio è la sola realtà permanente. God is the only truth, and you know that what is the truth? Truth is that thing which never changes, which always remains present. Dio è la verità e sapete che cos'è la verità? La verità è quella cosa che non muta mai, che rimane sempre la stessa. Guru Nanak Sahib says that in the beginning he was the truth. In the present time he is the truth, he is present, and in the future also the same truth will prevail. Guru Nanak dice prima egli era la verità, ora egli è la verità e nel futuro egli sarà sempre la verità. It means that before this creation was created, that truth was existing, that God Almighty was present in this world, and even now the same God is present, and in the future also the same truth, the same God will be present. Vale a dire che prima che questa creazione venisse all'essere, questo Dio era presente, era la sola realtà. Ora questo Dio è presente della sola realtà e nel futuro sarà lo stesso. God is that truth which never changes, which never destroys. Dio è quella verità che non muta mai, che non è mai distrutta. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। Mahatmas also tell us this reality that this world is not your home. This is the land of pains and happiness. E i Mahatma ci dicono pure questa cosa, che questo mondo non è la vostra casa, questo mondo è il luogo della felicità e dell'infelicità. ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਕਦ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਤਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੇਵਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। Mahatmas also tell us this reality that we do not know that when our happiness is going to change into pain. I Mahatma ci dicono pure di questa realtà che noi non sappiamo in che momento la nostra felicità si trasformerà in dolore. We do not even know that when that angel of death is going to come and catch us through our ears, from our ear, and take us with him. Noi non sappiamo neppure in che momento l'angelo della morte verrà, ci afferrerà per le orecchie e ci trascinerà con sé. And in this human body, only in this human body can we do the devotion of Lord. This is the only thing which we can do in this body, and we cannot do in any other bodies, because only the human bodies have this privilege of doing the devotion of Lord. E solo in questo corpo umano noi possiamo praticare la devozione del Signore, poiché il corpo umano è il solo corpo in cui si possa praticare la devozione di Dio. This is the only way we can take advantage of this opportunity which we have been given by Him. Quindi questo è il modo per avvantaggiarci dell'opportunità concessaci da Lui. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਆ, ਸਵਾਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਥੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। Mahatmas also tell us that this body whom we are nourishing, which we are nourishing all our life long, we always go on beautifying this body, is also not ours. I Mahatma ci dicono pure che questo corpo che noi imbellettiamo e nutriamo per tutta la vita non ci appartiene in realtà. One day we will lose this, we will have to leave this. Un giorno lo perderemo, dovremo lasciarlo. It is also like a rented house which we must leave one day. È una casa in affitto che un giorno dovremo lasciare.
ਕਬੂਤਰ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਧਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੌਤ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਜਤਾਂ ਹੀ ਹਨ। A pigeon closes his eyes, but after a while he finds himself in the mouth of the cat. The cat eats it. Il piccione chiude gli occhi sperando che il gatto non l'afferri, ma dopo un po' si trova nelle sue fauci. In the same way, we have forgotten our death, even though we ourselves carry our relatives, our friends, and the dear ones to the graveyard on our own shoulders. But we think that death is not for us, it is for the other people only. Nello stesso modo noi abbiamo dimenticato la morte, sebbene portiamo i nostri parenti, i nostri vicini ai funerali, ci siamo dimenticati che un giorno dovremo morire anche noi, pensiamo sia solo per gli altri. We think that only the worldly pleasures, all the comforts and all the things of this world are for us. Death is not for us, it is only for the other people. Pensiamo che i piaceri, i conforti di questo mondo siano per noi, la morte sia soltanto per gli altri. ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। So listen to this hymn of Swamiji Maharaj with all your attention. He will be explaining the same things which I have just mentioned. Quindi ascoltate questo inno di Swamiji Maharaj con piena attenzione, egli ci spiegherà esattamente le cose che io ho appena citato. चेतावनी भाग दूसरा शब्द 12वां सार बचन पन्ना 121। अटक तू क्यों रहा जग में, पटक में क्या मिले पाई। अटक तू क्यों रहा जग में, पटक में क्या मिले पाई। ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਦੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਟਕਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੈਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਹੈ। Lovingly he says that, "O man, why are you stuck in this world, in the worldly pleasures of this world?" Con amore gli dice: uomo, perché siete invischiati nei piaceri mondani di questo mondo? And why have you made these worldly passions as your friend? E perché vi siete resi amici a queste passioni mondane? Saints and Mahatmas tell us that ever since our soul was separated from Almighty Lord, she has been wandering here and there in this world. I santi e Mahatma ci dicono che sin da quando l'anima si separò da Dio Onnipotente ha vagato in qua e là in questo mondo. ਸਹਿਜੋ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਧਨਵੰਤ ਤੇ ਅਤਿ ਹੀ ਦੁਖੀ ਨਿਰਧਨ ਦੋਖਾ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੁਖੀ ਸਹਿਜੋ ਕਹੇ ਜਿਨ ਪਾਇਆ ਭੇਦ ਅਨਰੂਪ। Sajobai says that the rich people are extremely unhappy and the poor people are the form of unhappiness. Sejobai dice che i ricchi sono estremamente infelici e i poveri sono la forma stessa dell'infelicità. Sajo says that only the sadhus are the happy ones who have got the inner secret. Sejo dice che sono felici soltanto quei sadhu che conoscono il segreto interiore. ਨਾ ਸੁਖ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੜੇ ਨਾ ਸੁਖ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਸਾਧ ਸੁਖੀ ਸਹਿਜੋ ਕਹੇ ਜਿਨ ਲੱਗੀ ਸੁਨ ਸਮਾਦ। Further she says that neither one can achieve the happiness in debating and arguing, nor the happiness comes by reading or writing. Sajo says that only the sadhu is the happy one who has got the knowledge of the inner sound. Inoltre dice che non si consegue la felicità discutendo e diventando intellettualmente colti. Sejo dice che è felice soltanto quel sadhu che conosce il segreto del suono. ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਤੋ ਤਨ ਮਨ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਨਿਤ ਉਦਾਸ ਏਕ ਏਕ ਦੁਖ ਸਭਨ ਕੋ ਸੁਖੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦਾਸ। Tulsi Sahib says that someone is unhappy because of his body or his mind. Someone is sad because of one or the other thing. Everyone has one or the other pain or reason for becoming unhappy. Tulsi says
that only the disciple of the saint is happy because he has the master. Tosishev dice che uno è infelice per il proprio corpo, l'altro è infelice per la propria mente, tutti sono infelici per una ragione o per l'altra. Tosi dice, è felice soltanto il discepolo del maestro, poiché egli ha il suo maestro. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭੁੱਲੜ ਮਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। Masters tell us that after coming into this land of the karmas, everyone is stuck up, everyone is involved in his own karmas. I maestri ci dicono che dopo essere entrati in questa terra del karma, tutti noi siamo invischiati nei nostri stessi karma. Everyone is crying in the pain of the karmas, but still our forgetful mind does not come towards doing the devotion of God. Tutti soffrono per il proprio karma, ma tuttavia la nostra mente dimentica, non si avvicina alla devozione del Signore. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇ ਤਰੀਕਾ ਡੰਡ ਸਭ ਕਾਹੂ ਕੋ ਹੋਏ ਗਿਆਨੀ ਭੋਗੇ ਗਿਆਨ ਸੇ ਅਗਿਆਨੀ ਭੋਗੇ ਰੋਏ। Kabir Sahib says that everyone who has gotten the body gets the punishment and suffers the punishment. The people who have the knowledge, the wise people, suffer that punishment with the happiness, whereas the foolish people or those who do not know about it, they cry and they also suffer the punishment. Kabir Sahib dice che tutti coloro che hanno il corpo devono soffrire la propria punizione. I saggi la soffrono sorridendo, mentre invece le persone mondane e folli soffrono essendo estremamente addolorate da essa. ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਲ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉਠੋ। So Swami Ji Maharaj says that you should rise above this creation or this land of the negative power which is full of the pains and happiness. Quindi Swamiji Maharaj dice dovreste innalzarvi al di sopra di questa creazione del potere negativo che è colma di felicità e di dolore. ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦਫਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਕਦ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜਾਮੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। No one can say for sure that how many times we have come in this world and when was this creation created and how many bodies we have taken after coming into this world. Nessuno può dire di certo quanti corpi noi abbiamo avuto, cioè quante volte siamo venuti in questa creazione e quante volte ci siamo incarnati qui. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਕੁ ਪਤਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵਸਾਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। We do not even know that how many times we made how many wives and we left them, how many times we made how many husbands and we left them. We do not even know that how many families we had, how many times we ourselves became the parents or how many times we had how many parents. We do not know anything like that. Non sappiamo neppure quante volte ci siamo, quante mogli abbiamo avuto, quanti mariti ne abbiamo avuto, quante volte noi siamo stati genitori, quante volte noi siamo stati figli di quegli stessi genitori. Non sappiamo nulla di tutto questo. अटक तू क्यों रहा जग में पाटक में क्या मिले पाई खटक तू तारे अब मन में खोज सत्संग में जाई। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਿਰਹ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। Now he says that give place to God Almighty in your heart, create yearning for Him in your heart. Ora le dice crea posto per Dio Onnipotente nel tuo cuore, crea un desiderio per Lui in te. In order to do this, we need to go in the satsang. Per poter fare questo dobbiamo andare al satsang. Because only after going to the satsang, we come to know about our shortcomings and faults. Perché soltanto dopo essere andati a satsang noi ci rendiamo conto delle nostre imperfezioni e difetti. We come to know about the direction, we come to know whether we are going on the right path or not. Ci rendiamo conto se stiamo procedendo sul giusto sentiero o no.
ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਟਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੋ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। Mahatmas sing the praise of Naam in the satsang. They tell us the advantages of doing the recitation of the Naam. I Mahatma nel loro satsang cantano le lodi del Nam e ci dicono del vantaggio che si trae praticando la devozione del Nam. If by wandering we lose this human birth without doing the thing for which we have been given this human body, they also tell us that what are the disadvantages and what happens to us if we do not take advantage of this opportunity. Essi ci dicono anche che svantaggio noi traiamo e quanto perdiamo se non ci avvantaggiamo del fatto di aver avuto questo corpo umano e quindi di praticare con esso la devozione del Nam. ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। In the satsangs, Mahatmas do not criticize anyone and they do not teach us to criticize others. Nei satsang i Mahatma non criticano nessuno, inoltre non ci insegnano a criticare nessuno. In fact, he tells us that those who criticize others, they are doing a great loss to their own self. In realtà essi ci dicono che criticando gli altri noi perdiamo tantissimo noi stessi. ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਗੇ। Mahatmas connect us with the Shabad after making us sit together. I Mahatma ci collegano con lo Shabad dopo averci fatto sedere insieme. They come in this world to connect us with Him. They come in this world to unite us. They do not come in this world to separate us. Essi vengono in questo mondo per unirci con Lui, essi vengono in questo mondo per unirci insieme, non per separarci. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਠੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that, "O brothers, all of you come together and let us sit together in the name of Lord. Let us remove all the duality and all the differences. Let us all get together in the name of Lord and sit together in His remembrance." Guru Arjan Dev Ji Maharaj dice: "O fratelli, uniamoci tutti insieme, sediamoci insieme e pratichiamo la devozione del Signore. Non allontaniamoci l'un dall'altro, ma invece sediamoci insieme e ricordiamo il Signore." खटक तूं तार अब मन में, खोज सत संग में जाई, बिरह की आग जब पड़ के दूर कर जगत की काई। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਸਮ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੱਚੀ ਆਰਤੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਰੇ ਦਾ ਥਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜੋਤ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਬਿਰਹਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਉੱਪਰ ਸਾਰੇ ਪਤੰਗੇ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ, ਵਿਸ਼ੇ ਬਕਾਰ ਸਾਰੇ ਪਰਲਾ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Lovingly he says that just like outside we perform the arti, a kind of prayer, in which we take one plate and burn a small light-like thing, a lamp-like thing in it. Con amore lì ci dice che come esteriormente facciamo l'arti, che è un tipo di rituale in cui si accende una candela e si fa un giro con essa. We move that plate in which we have burnt some light, some lamp-like thing around the deity whom we want to worship, and that is called performing the arti. It is just a ceremonial thing, we do it outside. Si accende questa candela e si fa il giro attorno alla deità che si adora, si fa questa cosa esteriormente. But what is the real arti, or what is the real prayer? Ma qual è il vero arti? Qual è la vera preghiera? We should take the plate of our heart within which we should
burn the lamp of the Shabad. Our soul should be like that. And you know that when some dear one is not able to connect himself or not able to contact himself with the Master within, he has the yearning for him. And just like when the light is burned, when the light glows, all the moths come and all the insects die. In the same way, when the fire of yearning is going on within us, all the passions and all the shortcomings, they die out, they go away. So we have to take that plate and we have to offer ourselves in that plate. And when we have the yearning, all our shortcomings go away, and we should perform the prayer like that. Quindi dovremmo usare la nostra anima come piatto, dovremmo accendere in essa la luce interiore e con essa dovremmo bruciare tutti i nostri peccati. Voi sapete che quando si accende una luce, tutte le falene, tutti gli insetti che sono attorno vanno a bruciarsi in essa. Così noi dovremmo accendere la luce interiore e in essa dovremmo bruciare tutti i nostri peccati, tutte le nostre imperfezioni. बिरह की आग जब पड़ के दूर कर जगत की काई लगा लो लगन सतगुर से मिले फिर शब्द लौलाई। बुल्ले शाह बड़ा आलम फाजिल सीगा, ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮੁੱਲਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮੁੱਲਾ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਆਏਗਾ, ਕਦ ਇਹਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Bulle Shah was a very learned scholar and he was the priest in the mosque of Lahore. His father was also a very learned scholar and he was also a priest in the mosque of Lahore. Bulle Shah era uno studioso molto colto ed era un prete nella moschea di Lahore. Suo padre a sua volta era uno studioso molto colto eppure un prete nella moschea di Lahore. It was the way of earning the livelihood in their family, so both the father and the son, they were the priests. Era il modo in cui si guadagnavano da vivere nella loro famiglia, quindi entrambi, padre e figlio, erano preti in quella But you know that when someone is supposed to get to the Master and do the devotion of Lord, because when it is decided for a certain soul in the court of Lord that he will come to the Master, because like the pains and happiness are written in our fate, at the same time it is also written in our fate whether we will meet the Master or not, whether we will have faith in the Master or not. Poiché sapete che un'anima che è destinata a incontrare il perfetto Maestro in qualche modo viene, così quando questo è scritto nel nostro destino, per cui quando è scritto nel nostro destino che dovremo incontrare il Maestro, prima o poi questo avviene. ਬਿਰਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। Yearning is created within us only when we give up all the supports, and only when we give up all the supports and only look for one support, we call only him whom we think can help us. Il desiderio viene creato dentro di noi quando noi abbandoniamo il sostegno di tutte le altre cose, quindi ci rivolgiamo soltanto a colui che è in grado veramente di aiutarci. ਜਦ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਭਟਕੀ, ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਇਨਾਇਤ ਸ਼ਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਢਿਆਂ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਫਟ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। So when the fire of yearning was burning within Bulle Shah, Quindi quando il fuoco del desiderio cominciò a bruciare in Bulle Shah, he met one dear one and asked him that, tell me about some perfect master so that the fire which is burning within me could be extinguished. quindi incontrò un tale al quale chiese: dimmi un po' se esiste un maestro perfetto che possa estinguere il fuoco che brucia in me And I could quench the thirst which I have. e possa soddisfare così la sete che ho in me. So that dear one told Bulle Shah about Master Inayat Shah. Quindi quello disse a Bulle Shah riguardo al maestro Inayat Shah. When Bulle Shah went to Inayat Shah was a very simple farmer, and you know that masters have their own ways of making us understand the things. Quindi quando Bulle Shah arrivò da Inayat Shah era un semplice contadino e i maestri hanno i loro propri modi per farci capire le cose. He was not a very learned one, but the masters have their own ways of explaining things. So in very few words, he explained the reality to Bulle Shah. Egli non era una persona molto colta, ma i maestri usano poche parole per riuscire a farci capire la realtà. Quindi con pochissime parole riuscì a far capire la realtà a Bulle Shah. At that time, Inayat Shah was uprooting the plants of onions from one side and planting them on the other side. So he explained to Bulle Shah in this way. He said, well, what is there? What is difficult in realizing God? You just have to uproot your attention from the world and root it or plant it towards God. In quel momento Inayat Shah stava sradicando cipollini da una parte per trapiantarle da un'altra parte. Quindi spiegò a Bulle Shah in questo modo, gli disse: che cosa c'è di difficile nel realizzare Dio? Basta sradicare la propria attenzione dal mondo e piantarla verso Dio. ਇਹੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਗਨ ਲਾ ਲਓ, ਨਾਮ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਓਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। So the same thing Swamiji Maharaj is saying here. He says that you get attached, you get devoted to the master who is the form of the Shabad. Quindi la stessa cosa sta dicendo qui Swamiji Maharaj, dice: diventate attaccati e devoti al maestro che è la forma dello Shabd. Get in love with him, because the more you will love the one who is the resident of Sachkhand, the more closer you will come to your real home, you will progress in your path. Innamoratevi di lui, poiché più vi innamorerete di colui che è la forma dello Shabd e che viene da Sachkhand, più vi avvicinerete al vostro sentiero interiore. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਰੂਪ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਦੇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। Kabir Sahib says that masters have another form of the Shabad also, other than the physical form which we see. In fact, they have taken up this physical form only to explain things to us. Kabir Sahib dice che i maestri hanno anche un'altra forma al di là di questa fisica. Essi hanno la forma dello Shabd, che è la loro vera forma. Hanno preso la forma fisica soltanto per spiegarci le cose e farcele capire. ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਬੋਲੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਓਲੇ, ਕਾਇਆ ਬਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਆ ਬੋਲੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਗਾਂ ਮੱਝ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Mahatmas even tell us that the Brahm or the Creator speaks through the body. How could even Brahm speak without the body? I Mahatma ci dicono pure che Brahma, il creatore, parla tramite il corpo. Come potrebbe perfino Brahma parlare senza un corpo? If God Almighty had come in the body of the animals, or if He had come in the body of the angels and gods and goddesses, we would have not been able to see Him, we would not been able to understand Him. Se Dio Onnipotente fosse venuto nella forma degli animali, noi non saremmo riusciti a capirlo. Se fosse venuto nella forma di angeli e dei, non saremmo riusciti a vederlo e a capire il suo linguaggio. Since the like ones like and love the like ones in the same, that is why, since we are in the human body, God also comes in the human form. Giacché il simile gradisce il simile, ecco perché Dio Onnipotente viene nella forma umana, poiché noi siamo nella forma umana. ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੀਰ ਪਕੰਬਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਭ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਏ। Mahatmas also tell us this reality that up until now, all the great rishis, munis, all the great saints, masters, the prophets, all these great people
who came in this world, they all have come in the human forms. I Mahatma ci dicono pure di questa realtà, che fino ad ora tutti i grandi santi, tutti i grandi Mahatma, Rishi, Muni, profeti sono venuti in questo mondo e hanno preso il corpo umano per vivere in esso. ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਦੁਖੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ। The souls who went in the company of those great masters who came in the past, and those who got the Naam initiation, those who got the initiation from them, those who did the meditation, they were liberated from this world. They became the form of that Mahatma, that master. Le anime che andarono ai piedi di quei santi e di quei Mahatma che vennero nel passato e praticarono con loro la devozione, ricevettero da loro l'iniziazione al Nam, esse diventarono la forma stessa di quel santo, diventarono come lui. The masters took on the responsibility of those souls who came in his contact at that time, and those souls did not come back into this suffering world again. I santi presero su di loro la responsabilità di quelle anime che entrarono in contatto con loro nel momento in cui vissero in questo mondo, e quelle anime non sono più ritornate in questo mondo. Well, what is the use of going to a master if you still have to come back into this suffering world? Bene, che serve andare da un maestro se si deve ancora ritornare in questo mondo sofferente? लगा लो लगन सतगुर से मिले फिर शब्द लौलाई छूटेगा जन्म और मरना अमर पद जाए तू पाई। ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰਮ ਪਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮੌਤ ਹੈ ਨਾ ਪਦੈਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। What will happen by doing the meditation of the Shabad Naam? Che cosa succederà facendo la devozione dello Shabnam? Your birth and death will be finished, Le vostre nascite e morti finiranno and you will get to that highest place, that high place where there is no pain of birth and death, where there is all peace. e conseguirete quella condizione elevata nella quale non c'è più nascita e morte, dove c'è solo pace e felicità. छूटेगा जन्म और मरना अमर पद जाए तू पाई पाग तेरा जगे सोता नाम और ताम मिल जाई। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਆਵੇ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਧਾਮ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। He says that we get the Naam, we come towards the path of the Naam only if we have very good, very high fortune. E gli dice che riceviamo il Nam, ci avviciniamo al sentiero del Nam solo se abbiamo una fortuna molto elevata, una buona And fortuna. what is the use of doing the meditation of the Naam? We get to that highest place from where our soul had come down. We get to that place by doing the meditation of Naam. E a che serve praticare la devozione del Nam? Praticando la devozione del Nam noi ritorniamo a quel posto elevato dal quale siamo venuti. पाग तेरा जगे सोता नाम और ताम मिल जाई कहूँ क्या काल जग मारा जीव सब केर परमाई। स्वामी जी महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਕਾਲ ਦੇ ਜੀਵ ਸਭ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਭਰਮ ਦੇ ਵਾਸੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Swami Ji Maharaj says that what should I say? All the jivas, all the souls are deluded by the negative power and they spent all their life in that illusion. Swamiji Maharaj dice che cosa devo dire? Tutte le jiva, tutte le anime sono ingannate dal potere negativo e trascorrono tutta la loro vita nell'illusione. ਭਰਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ
ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। What is the illusion? All what we see with our eyes is nothing but the illusion. I have said earlier also that nothing is going to go with us, not even the body in which we live will go with us. We have to leave even that one day. Che cos'è questa illusione? Tutte le cose che vediamo con i nostri occhi sono un'illusione. Ho detto anche prima che tutte le cose che noi accumuliamo, tutte le cose che noi che sono in relazione al nostro corpo rimarranno qui, nulla di questo ci seguirà. कहूँ क्या काल जग मारा, जीव सब केर परमाई, नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕਾਲ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ। Now he says that leave aside everything else. Being deluded by the negative power, we have even forgotten our death. And we say that this world is sweet, who has seen the beyond? Ora gli dice, lasciamo perdere ogni altra cosa, ingannati dal potere negativo ci siamo dimenticati perfino della morte e noi diciamo, questa vita è dolce, chi ha visto l'aldilà? नहीं कोई मौत से डरता, खौफ जम का नहीं लाई, पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार तर खाई। ਕਾਲ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਦਾ ਫੰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਇਆ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। He says that the negative power has trapped everyone in this snare, in this trap of the attachment. Everyone says that he is my husband, she is my wife, I have these children, I am wealthy, and things like that. Ora gli dice il potere negativo ha intrappolato tutti nella rete di questi attaccamenti, quindi noi diciamo questa è mia moglie, questo è mio marito, questo è mio figlio e così via. Negative power has trapped all the souls in all these things, and only God is the only thing he has made everyone forget. Il potere negativo ha intrappolato tutta la gente in queste cose e Dio è la sola cosa che Egli li ha fatto dimenticare. पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार तर खाई, चेत को होए अब कैसे, गुरु के संग नहताई। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ, ਅਗਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। How can he wake up from the slumber of ages and ages? Come possiamo risvegliarci da questo sonno di età ed età? He does not get any time to go to the masters, to the satsang. Even if he gets the opportunity and time to go to the satsang, he still loves the sleep. Non si trova nessun tempo per andare dal maestro e per ascoltare il satsang. Se si va ancora al satsang, tuttavia si ama continuamente il sonno. He is still in love with the sleep and the worldly pleasures. Si ama ancora il sonno e i piaceri mondani. चेत को होए अब कैसे, गुरु के संग नहताई, काम और क्रोध बिच बिच में, जीव से पाड़ चुंकवाई। ਦੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਖਿਆਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਮ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। There are 5 passions of the 5 powers, but there are 5 powers of the 5 passions: lust, anger, greed, attachment, and egoism. But out of these 5 passions, 2 of them are very powerful, and they are lust and anger. Ci sono i 5 poteri delle passioni, e questi sono la lussuria, la collera, l'avidità, l'attaccamento, l'egoismo. Ma fra questi 5, 2 sono le più potenti, e queste sono la lussuria e l'ira. Anger spreads our attention all over, and the lust degrades our soul. L'ira sparge la nostra attenzione dappertutto e la lussuria degrada la nostra anima. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਾਮੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਲਾਲਚੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਬਹਾਦਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Kabir Sahib says that neither an unchaste person can do the devotion of Lord, nor an angry person can do the devotion of Lord, not even a greedy person can devote himself to God. Kabir Sahib dice: né il lussurioso, né l'iracondo, neppure l'avido potrà dedicarsi alla devozione del Signore. Only some brave one can do the devotion. Soltanto pochi coraggiosi possono predicare la devozione. ਕਾਮੀ ਔਰ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ में जीव से पाड़ चुकवाई, गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तोड़वाई। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਕੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਕੀ ਸਮਾਜ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪਾਈ ਤੱਕ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਲਿਆਓ। Swami Ji Maharaj lovingly tells us, he says that, tell me, will this wealth which you have collected help you at the time of the death? Swamiji Maharaj con amore ci dice: dimmi un po', la ricchezza che hai accumulato ti sarà d'aiuto al momento della morte? Will the religion or the community, the society in which you are living help you at the time of your death? La comunità, la società, la religione in cui tu vivi ti sarà d'aiuto al momento della morte? There is no one who will help you at that time except the master. In quel momento nessuno ti aiuterà se non il maestro. And you love the master only for the name's sake. E tu ami il maestro soltanto per la fama. Masters do not put any burden of their own selves on their disciples. They do not expect anything from the disciples except the meditation. I maestri non pongono nessun fardello sui loro discepoli, essi non si aspettano nulla da loro, eccetto la meditazione, la devozione. They do not accept even 1 penny of the disciples. What they expect from the disciple is the meditation. They tell us that if you want to bring something for us, you do the meditation and bring that. That is the only thing we want from you. Essi non vogliono neppure un centesimo da noi, la sola cosa che essi vogliono è la meditazione, quindi ci dicono: non portatemi nulla, portatemi soltanto la devozione, questa è la sola cosa che voglio da voi. स्वामी जी महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਬੋਝਾ ਵੀ ਨਾ ਸਿੱਟੇ, ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਉਛਲ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Swami Ji Maharaj says that he who does not even make you aware that he is doing favors to you, and he who does not accept anything from you, expect anything from you in return. Swamiji Maharaj dice: colui che non vi fa neppure capire che vi sta facendo un favore e che non si aspetta nulla da voi. Is it too much for you to have such a servant with you? È tanto per voi avere con voi un tale servo? At the time of the death, the master who has given us the initiation, who has taken our responsibility, he comes there to protect our soul. Al momento della morte, il maestro che ci ha dato l'iniziazione e che ha preso su di sé la nostra responsabilità verrà a proteggere la nostra anima. ਜੋ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤ ਝੋਲਾ ਛੱਡਦੇ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਾ ਦਈਏ, ਸੰਭਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾਹਟ 'ਚ ਹੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। Those who remain quiet and peaceful, to them Master even tells that when he is going to come to take them. Coloro che rimangono calmi e tranquilli, il maestro va perfino a dirgli allorché verrà la loro morte ed egli verrà a prenderli. Many times, a long time before they leave this world, they know about their departure because Master tells them. Molte volte, già molto tempo prima che la loro morte avvenga, essi lo sanno perché il maestro glielo dice. And they leave their bodies peacefully. Ed essi lasciano il loro corpo in pace. But those who are not peaceful and those who do not remain quiet in their within, they are also protected by the Master, but they cry in the pain, and even though the Master has protected them, but still they leave this body not so peacefully. Ma coloro che non rimangono quieti e in pace, essi lasciano il corpo nell'agonia. Il maestro senza dubbio li aiuta lo stesso e li protegge, tuttavia giacché non riescono a stare tranquilli, muoiono soffrendo. गुरु बिन कोई नहीं अपना, जाल यह कौन तुड़वाई, कुटुंब परिवार मतलब का, बिना तन पास नहीं आई। स्वामी जी महाराज कहते हैं कुटुंब परिवार सब मतबल है। अगर साढ़े पास तन पदार्थ है, मान वड्याई है, सब आके जी जी करते हैं। अगर तन पदार्थ कोले ना होवे, प्यारे कोई बात नहीं पुछदा, आके राजी खुशी तक नहीं पुछदागा। Swami Ji Maharaj said that all this family, all the relatives, they are there only as long as their interests are fulfilled. Swamiji Maharaj dice tutta questa famiglia, tutti questi parenti sono lì soltanto fino a quando i loro interessi sono adempiuti. They love and care for us as long as we have the